Hi and hello everyone. Welcome to Sri Vidyavarthi Educational Channel. Today, today we are going to discuss code edit చేసి కొన్ని string concatenation and length of string అనేవి కోడ్ ఎడిట్ చేసి చూద్దాం. బికాస్ ఆఫ్ ఇన్ లాస్ట్ క్లాస్లో మనం కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ యాడింగ్ స్ట్రింగ్స్ అనేది ఎలా చేయాలి అండ్ నెక్స్ట్ ఏంటంటే లెంత్ ఆఫ్ స్ట్రింగ్స్ అనేది ఎలా పెట్టాలి, ఎన్ని లెటర్స్ ఉంటాయి, లెంత్ ఆఫ్ స్ట్రింగ్కి కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ మనం చెప్పుకున్నాం. నౌ యూ హ్యావ్ టు ఎడిట్ ద కోడ్ ఇన్ కోడ్ ప్లేగ్రౌండ్లో మనం ఎడిట్ చేసి చూద్దాం. నా డబుల్ కొటేషన్స్లో పైథాన్ అండ్ నౌ ఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు డబుల్ కొటేషన్స్ మధ్యలో పైథాన్, నెక్స్ట్ ఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు డబుల్ కొటేషన్స్ మధ్యలో $3 ప్లస్ ఎస్ అంటే ఇక్కడ పైథాన్. నౌ నెక్స్ట్ ప్లస్ డబుల్ కొటేషన్స్ మధ్యలో $3 అంటే డాలర్ అనేది 3 టైమ్స్ రిపీట్ అవ్వాలి. ఇక్కడ డాలర్ అనేది 3 టైమ్స్ రిపీట్ అవ్వాలి. మధ్యలో ఎస్ అంటే పైథాన్ అంటే డాలర్ ఇక్కడ పైథాన్ ఇలా ప్రింట్ అవ్వాలి. నౌ రన్ చేసి చూద్దాం. $3 పైథాన్ $3 వచ్చిందా? నెక్స్ట్ ఎట్ ద రేట్ ఆఫ్ పెడతాం. ఇక్కడ 3 టైమ్స్ తీసి నేను 10 టైమ్స్ పెడతాం. 10 టైమ్స్ పెట్టాను. నౌ నేమ్ చేంజ్ చేసి చూద్దాం. శ్రీ విద్యా వారిది ఎడ్యుకేషనల్ ఛానల్. నేను శ్రీ విద్యావారిది ఎడ్యుకేషనల్ ఛానల్ అని ఇచ్చాను నేను. నా ఇప్పుడు రన్ చేసి చూద్దాం. ఎట్ ద రేట్ ఆఫ్ 10 టైమ్స్ రిపీట్ అయింది శ్రీ విద్యావారిది ఎడ్యుకేషన్ ఛానల్. నా ఎట్ ద రేట్ ఆఫ్ 10 టైమ్స్ రిపీట్ అయింది. నా లెంత్ ఆఫ్ స్ట్రింగ్ అంటే స్ట్రింగ్ ఒక లెంత్ చూద్దాం. లెంత్ ఇందులో లెంత్ అంటే పైథాన్లో లెంత్ అంటే ఒక స్ట్రింగ్లో ఎన్ని లెటర్స్ ఉన్నాయి అనే దాన్ని బట్టి చూసుకుంటుంది. నా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం. ఇట్ విల్ బి క్లియర్. నా యూజర్ నేమ్ ఈక్వల్ టు డబుల్ కొటేషన్స్లో శ్రీ అని రాసాం. నా లెంత్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు LEN లెన్ ఆఫ్ యూజర్. ఇక్కడ యూజర్ అంటే ఏంటి? శ్రీ. ఓకే. నా ఏం ప్రింట్ చేయాలి? లెంత్ అనేది ప్రింట్ చేయాలి. నా వాట్స్ ద వాల్యూ? ఇక్కడ ఎన్ని లెటర్స్ ఉన్నాయి? 1 2 3 లెటర్స్ ఉన్నాయి. నా రన్ చేస్తే ఇప్పుడు మనకి అవుట్పుట్ అనేది 3 అనేది రావాలి. ఓకే, లెట్స్ చెక్. నా ఆన్సర్ 3 అని వచ్చిందా? ఓకే. నా టేక్ అనదర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆల్సో. నేను ఇక్కడ యూజర్ నేమ్ డబుల్ కొటేషన్స్ మధ్యలో శ్రీ విద్య అని రాసుకున్నాను. నా శ్రీ స్పేస్ విద్య అని రాశాను. స్పేస్ కూడా కౌంట్ చేసుకుంటుంది. దెన్ హౌ మెనీ లెటర్స్ నా? 3 5 + 3 8 టోటల్ 9 లెటర్స్ రావాలి. నా అవుట్పుట్ ఏంటి? 9. లెట్స్ చెక్ ఇట్ అవుట్. నా అవుట్పుట్ మనకి 9 వచ్చింది. ఓకే, ఇక్కడ స్పేస్ కూడా తీసుకుంది కాబట్టి మనకి 9 లెటర్స్ వచ్చాయి. ఇక్కడ స్పేస్ తీసేస్తే 8. Okay, is it clear now? Next, go to next one. Accessing characters in a string.
నిన్న లాస్ట్ క్లాస్లో మనం డిస్కస్ చేసాం. ఇట్ స్టార్ట్స్ ఫ్రమ్ 0. క్యారెక్టర్ ఇన్ ఏ స్ట్రింగ్ మీన్స్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం, మనకు అర్థమవుతుంది. నా ఇక్కడ యూజర్ నేమ్ నేను డబుల్ కొటేషన్స్లో శ్రీ అని ఇచ్చాను. నా నెక్స్ట్ వన్ ఫస్ట్ _letter ఈక్వల్ టు యూజర్ నేమ్ 0 అని తీసుకున్నాను. నా ప్రింట్ బ్రాకెట్ ఓపెన్ ఫస్ట్ _letter అని రాశాను. నా రన్ చేసి చూద్దాం. ఎస్, ఆన్సర్ ఏమొచ్చింది ఇక్కడ? ఎస్ అని వచ్చింది ఆన్సర్. బికాజ్ ఆఫ్ ఇక్కడ SRI యాక్సెసింగ్ క్యారెక్టర్ అనే స్ట్రింగ్లో ఇక్కడ 0, 1, 2 అని తీసుకుంటుంది. ఇక్కడ మనం ఫస్ట్ లెటర్ యూజర్ నేమ్ ఈక్వల్ టు 0 అని తీసుకున్నాం కాబట్టి ఎస్ అని ప్రింట్ అయ్యింది. నా సెకండ్ లెటర్ని తీసుకుందాం. నా రన్ చేసి చూద్దాం. రాంగ్ వస్తుంది. బికాజ్ ఆఫ్ ఇక్కడ సెకండ్ లెటర్ యూజర్ నేమ్ 1 అని ఇచ్చాం, బట్ ఇక్కడ ప్రింట్ కూడా సెకండ్ లెటర్ అనే ఇవ్వాలి కదా, దట్స్ ద మిస్టేక్. ఇప్పుడు దాన్ని సెకండ్ లెటర్ కింద మారుస్తాం, సెకండ్ లెటర్ కింద చేంజ్ చేద్దాం. ఓకే, నా second _ now write the letter, bracket close. Now run the program. Now రన్ చేస్తే రిజల్ట్ ఏమొచ్చింది? R అని వచ్చింది. బికాస్ ఆఫ్ మనం సెకండ్ లెటర్ అని ప్రింట్ చేసాం కాబట్టి అవుట్పుట్ అనేది మనకి R అని వచ్చింది. నౌ నేను ఇక్కడ యూజర్ నేమ్ డబుల్ కొటేషన్స్లో శ్రీ అని ఇచ్చాను. నౌ ప్రింట్ యూజర్ నేమ్ 0, ప్రింట్ యూజర్ నేమ్ 1, నౌ 2. నెక్స్ట్ రన్ చేసి చూద్దాం. ఇక్కడ చూసారా SRI అని వెర్టికల్గా SRI అని వెర్టికల్గా ప్రింట్ అయ్యింది. ఓకే, నౌ నేను ఇక్కడ శ్రీ స్పేస్ విద్య అని రాశాను. నౌ ప్రింట్ యూజర్ నేమ్ 0, 1, 2, 3, 4, 5 అని రాశాను. ఇక్కడ స్పేస్ కూడా కౌంట్ చేసుకుని నేను రాశాను, స్పేస్ 4. ఓకే, రన్ అవుతుందో చూద్దాం. చూసారా SRI స్పేస్ కూడా కౌంట్ చేసుకుంది. నెక్స్ట్ VI. ఓకే, ఇక్కడ నేను యూజర్ నేమ్ శ్రీ అని ఇచ్చాను. నెక్స్ట్ ప్రింట్ యూజర్ నేమ్ 0, 1, 2. ఇక్కడ 0, 1, 2 ఉంటాయి. SRI అంటే 0, 1, 2, 3 అనేది లేదు, బట్ నేను ఇచ్చాను. ఇది ఏమొస్తుందో రన్ చేసి చూద్దాం. చూసారా SRI అని వచ్చింది. నెక్స్ట్ ఏంటంటే ఇండెక్స్ ఎర్రర్ అని చూపిస్తున్నాడు. ఓకే, ఈ నెక్స్ట్ క్లాస్లో మనం టైప్ కన్వర్షన్స్ చూద్దాం. ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు అవర్ ఛానల్. థ్యాంక్ యూ.